Carmen. Encantada. Este es Juan. Encantado. Estos son Carmen y Juan. Oiga, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Juan Serrano. Javier Sandoval. ¿Qué tal? Encantado. Adiós. Hasta luego. Ja, spanskan den kommer tillbaka om en stund, men vi ska sticka emellan med lite stenografi. Kan du stenografera, Gun? Ja, jag har lärt mig det en gång för jag tänkte bli den perfekta sekreteraren. Blev du det då? Aldrig, någon gång kanske. Nej, men idag använder man väl inte stenografi så mycket för att ta diktamen som kanske för att föra anteckningar i olika sammanhang. Och jag tycker att vi kastar oss in direkt i den andra lektionen och lämnar över till lärare och elev. Välkomna till andra lektionen i vår stenografikurs. Vår minikurs, vår introduktionskurs eller vad man nu vill kalla den. Och jag påminner om att det är väldigt bra att ha papper och penna till hands. Egentligen vilket papper och penna som helst. Anna-Karin, en fråga som alla ställer sig. Är det svårt att lära sig stenografi? Nej, det tycker jag inte man kan säga att det är. Du såg ju förra gången hur vi skrev O och Å, A och I. Det är bara raka streck. Ja, så kan man ju också säga. Nu har jag ju fuskat och prövat att lära mig det här lite grann, så det är inte lätt alla gånger. Men i grunden är det ju faktiskt här lätt. Det kan jag också intyga. Vi ska återkomma till det här strax. Jag skulle bara tala om också att för den som vill följa den här kursen lite noggrannare så finns ett kursmaterial. Betalar man 100 kronor till Melinska Stenografförbundet så kan man få en årgång utav deras tidskrift Stenografen, och där ingår kursmaterialet och mycket annat att läsa också. Melinska Stenografförbundet, box 2057 10312 Stockholm. Då går vi vidare med dagens lektion. Du var inne på strecken, de raka strecken, vokaler. Ja, och då kan du också se proportionen mellan tecken här nu. Ett O, det är ett väldigt kort litet streck och följer raden. Ett Å är minst 3 gånger så långt som O och följer raden. Om vi tänker oss skrivraden i det här exemplet så är det ett kort litet snett streck i A, ett långt och väldigt långt snett streck i I. Och samma sak blir det om du gör ett U och ett Y. Ett kort och ett långt streck. Och det är viktigt att man håller proportioner mellan tecken så det går lätt att läsa sen. Här har vi då några av grundelementen i stenografin. Raka streck i olika längd och olika lutning. Och vågiga streck. Ja. Och det här var vi inne på redan förra gången. Men du var också inne på något som inte är streck utan mer krumeluriga saker. Ska vi ta det också igen? Ska vi ta dem också igen? De som var konsonanterna som vi byggde på den vanliga skriften. Vi lärde oss ett L, ett R, ett N och ett S. Det var de du tänkte på. Mm. Och där kan man säga en liten minnesregel. De påminner ju om varandra lite de här va? De här 2 första, de sa du, de bygger på bokstäver. Uppåt, vi skrev ett vanligt L och så gjorde vi det mindre och rundare. Och så får du stenografi-L där. Ja. R, då kan du tänka dig ett sånt där gammaldags skrivstils R. Och det är lätt att komma ihåg på så sätt man har det. Finns det på N och S? Det kan man inte riktigt säga. Ja, vi kan ju göra ett N så här och ta ut N där. Och vi kan göra ett S så där och så stenografi-S. Ja. Det var egentligen det vi hann komma in på förra gången. Ska vi knalla vidare då? Det var några bokstäver det. Och stenografi är ju bokstäver, det ska vi säga med en gång. Stenografi är grunden. Bokstäver, nu har vi börjat med bokstäverna, precis så. Vi har tagit O och Å, vi har tagit A och I, vi har tagit U och Y,
Ett Ö brukar man skoja med och säga ett vanligt Ö ser ut så där och ett Ö på stenografi ser ut så där. Sen ska vi kanske betona de här strecken som går mera rakt uppåt också. Det är E och det är I. Nej, E och Ä menar jag. Och här ska du ha raden. Det är bra om du börjar med Ä under för att inte komma så väldigt långt upp sen i nästa rad. Det var en ny lutning det utöver de tidigare. Ja, den är lite annorlunda. Du ser att A och I är snett här medan E och Ä går mera rakt upp. Ja. Finns risk för förväxling? Inte om man håller de här proportionerna så finns det inte det. Men det är klart, det tar lite tid att lära sig det. Ska vi tillämpa det här lite grann? Eller? Ja, ska vi sådär? lägga till några saker. Vi har talat om bokstäver nu då. Det här är byggt på vanliga bokstäver. Men sen brukar man låta ett E till exempel, det låter man betyda en. Alltså ordet en. Ja, ordet en. Som jag skriver en. Kan du se vad jag skriver? En och så var det den där pricken uppåt, det var R det va? Och så re och så S som gick krumeluren ner var S. Och så lutar nästa lilla streck inte så mycket. Då blev det resa då. En resa. Och så kan du få lära ett nytt tecken, ett litet till ser ut sådär. Det hänför sig inte till någonting annat i alfabetisk väg men ett stenografiskt tecken för till. Ja. Du kanske vill åka hit? Till och då tittar vi, då är det där lilla pricken R och så var det här korta vågräta strecket, det var ett O va? Den där då, det var mor det, mor som ror, nej det gjorde den inte, M alltså. Mor hade vi förut. Ja. Då kan vi läsa den här raden igen då. En förkortat av ett E helt enkelt. R-E-S-A, resa. Till var det där ett alldeles speciellt tecken. Va? Rom. Resa till Rom. Ja, så står det där. Vi hade ju förut M-O-R. M-O-R. Det känner ni igen sedan tidigare. Jag säger, om ni nu har papper och penna framme så använd dem hela tiden här. Försök att göra det medan vi pratar här. Låt handen gå. Man ska göra efteråt. Ja. Vi kan försöka en gång till. En resa till... Kan åka lite närmare den här gången kanske. Det var E förkortningen för N, ett E. Så det är ganska uppåtlutande kortsträck. Va? R, lilla pricken ovanpå. Och så E igen, S-A. Tilltecknet. Och vad kommer vi då den här gången då? M-et. O-et är inte så mycket lutning där. Mora. Aha. Till Mora kom vi här. Det där var E som går uppåt. Det där var Ä som går uppåt. Och ett Ä, det betyder då är. Förkortningen är. Och där bör raden vara, sa vi. Nu är det en flicka som är... Nu står det faktiskt Ana, eller ja. A-N-A står det i alla fall. Ja, och då brukar man göra så att man trycker lite grann på dubbelkonsonanter bara. Man skriver inte 1-2 gånger. Det här vill du ha till namnet Anna blir det. Anna. Jag skriver det en gång till. Och så tryck till där. Anna är i Mora. Det är fint. Det var jättefint. Jaha. Då går vi vidare. Då kommer vi in på det där. Man säger att stenografi är krånglig för att det är så mycket förkortningar i. Nu har vi börjat beröra det. Alltså. Ja. Varje bokstav E är en, Ä är är. Ett A betyder av. Och I hade vi så där, det blir ju I då. Ett U betyder ut. Om jag lägger till ett streck upp och så här, vad blir då? Ja, det ska väl vara ut och så A och som betyder av, va? Var det så? Nej, det där blir rakare. Om du ser skillnaden mellan E och A sådär. Ute. Ute har jag skrivit. Så enkelt var det. Så enkelt var det. Om det hade lutat mindre så kunde det blivit utav då? Ja, precis så. Ute. Ja. Utav. Så det är inte så stor skillnad, men det får man känna sig fram att det blir proportioner mellan tecknen på så sätt. Ja. Ja, är det något mera som vi anledning att lära ut idag?
Ska vi visa några konsonanter till? Här har vi ett D. Nu kommer det lite. Och ett T. D. Här får vi också proportion mellan tecken nu. Ett litet tecken så betyder T, ett lite större betyder D och ett ännu större såg vi i första programmet, det var ST. Här är också proportion, tripp och trapp och trull. Och korsade vi med ST där så fick vi stenografi. Det börjar bli avancerat. Men här fick vi då en annan typ av tecken för det första, som en annan slags krumelur. Va? Och så kom vi in på något annat som då används som skiljande i stenografi, storleken. Va? Storleken. Det är fortfarande så då att konsonanter följer en riktning, vokalerna följer en annan. Och då skriver man upp och ner precis som en vanlig skrift. Och så kommer vi då fram till det här tecknet för stenografi som då är en lite mer långt gången förkortning får man säga. Alldeles speciellt. Ja, det är en korsningsförkortning och det är lite avancerat. Ja. Men det tror jag vi ska nöja oss för idag, intressant. Ja. Och då skulle jag kanske påminna igen då om att man kan rekvirera den här lilla tidningen, alltså årgång 92 för 100 kronor från Melinska Stenografförbundet, box 2057 10312 Stockholm. Och det är väl inte för sent att göra det ännu. För att vi har bara hunnit till andra lektionen var det här och vi återkommer om en vecka med den tredje. Ja, öva gärna lite på de här texterna nästa gång. Välkomna igen. Vi ska gå tillbaka till spanskan och till Juan och Carmen. En sak som är väldigt bra med att lära sig spanska det är att spanjorer och latinamerikaner är så väldigt uppmuntrande när man försöker lära sig deras språk. Det räcker med att knaggla fram några fraser för att omgivningen ska säga men du pratar ju perfekt spanska. Och då blir det ju hemskt mycket lättare att fortsätta. Hola, buenos días. Cuidado. Lo siento, señora. Perdón, lo siento, señor. No se preocupe. ¿Está libre? Sí, sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuidado, cuidado. ¡Taxi! Taxi, taxi. Oiga, por favor. ¿A dónde vamos? Al Hotel Imperial. ¡Taxi! Perdón. Lo siento. No se preocupe. Perdón, lo siento, perdone. Nada, nada, no se preocupe. ¿Está libre? ¿A dónde vamos? ¿Está libre? Sí. Buenos días, ¿a dónde vamos? Al aeropuerto. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¡Óscar! ¿Quién es? Ah, este es Juan Serrano. Encantado, yo soy Óscar. ¿Qué tal? Muchas gracias. De nada. Adiós. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Cuidado! ¿Está libre? Sí. ¿A dónde vamos? Oh, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo siento. No se preocupe. ¿Cómo se llama usted? Luis Cánovas. ¿Dónde vive? En Madrid. ¿Y usted, cómo se llama? ¿Y dónde vive? ¿Dirección? Calle Alcalá 8, segundo izquierda. Gracias. De nada. Bueno, hasta el lunes. Sí, sí, hasta el lunes. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Emilio Prieto. ¿Dónde vive? En... Por favor, ¿dónde vive usted? Calle Málaga 6, primero B. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. ¡Cuidado!
Buenos días. Perdón, lo siento. Documentación. ¿Nombre? Perdón. ¿Cómo se llama usted? Óscar Muñoz López. ¿Dirección? Calle Alfonso X, 7, primero derecha. Oiga, por favor. ¿Sí? Perdón. Mi maletín. ¿Es este? Sí, sí. Es este. Perdón, yo no... Ay, lo siento. Nada, nada. No se preocupen. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo vivo en Madrid. Él vive en Salamanca. Ella vive en Sevilla. Nosotros vivimos en Barcelona. Nosotras vivimos en Marbella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Dónde vive usted? Sí, sí, usted. ¿Dónde vive? Ah. Yo vivo en Madrid. ¿Y cómo se llama usted? ¿Cómo? Yo me llamo Luis Cánovas. Adiós. Muchas gracias. De nada. ¿Está libre? Sí. ¿A dónde vamos? 1, 2, 3, 4. Lo siento. No se preocupen. ¿Nombre? Perdón. ¿Cómo se llama usted? ¿Dirección? Calle Alfonso X. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿A dónde vamos ahora? A la calle Goya. Está en la calle Goya. Vamos al número 7. Este es el número 7. Ah.
Adiós. Ja, vad tänker du och vad tänker vi i allmänhet på när vi hör ordet internatskola? Någonting fint, någonting dyrt och kanske iskalla duschar och annat otrevligt. Jag vet inte. I England finns det hur som helst många och vi ska besöka en av dem. Mitt ute på den engelska landsbygden och ett par timmars bilresa från London ligger Whitham Hall. Det är en gammal privatbostad som på 60-talet byggdes om till skola. Och idag finns här 140 elever i åldrarna 8 till 13 år. Ungefär hälften bor här som internatelever. Ännu så länge är det lugnt och stilla. Klockan har inte slagit 15:15 ännu. Och det är bara i köket som det pågår viss verksamhet. Förmiddagens te kräver ju sin kaka. Sit down, please. Let us bow our heads in prayer. De flesta barnen här har föräldrar som själva har gått på internatskola en gång i tiden. Och många har trots de höga skolavgifterna sett det som en självklarhet att barnen ska gå i privatskola. Men vad är det då som är så speciellt med att vara elev här? Skolans rektor säger så här. It's the camaraderie, really. With the friends around them 24 hours a day, the dormitory situation they like. They say, well, I've got a bedroom of my own at home. It's the dormitory situation. I think it's, I sell the school really, not just on the academic, but also the activities that we can offer to the students throughout the day, in their leisure time, and in the evenings. It's a nice school because it's small. You can get to know everybody, and it's pretty surroundings. And what we're doing here is trying to get them used to a wide variety of uses so that when they go to another school, they're not afraid of the thing. They're familiar with using them, they're used to the keyboard, and can just go to the computer room and pick one up and use it. How often are they here? They come here once a week for a lesson, which you see these doing now, but in their free time they can come of an evening or perhaps an afternoon if the weather's not good enough for games. How is it to go to a boarding school? It's really fun. You get to do a lot of things other people don't, usually get to do. What is the most boring things about boarding schools? Well, sometimes it can be the lessons. You're doing very well, man. Keep it up. No. Servus, servet, servum. Say it. Servus, servet. It's not a living language, say, like French or German would be. But a good reason, I think, and possibly the most important of all, is it's a very disciplined language. Now say that from the beginning again. Servus, servet, servum. It again helps them think about the way they form their own language, which word they choose, where they put it in a sentence, how they phrase something, that exactitude matters. And I think that's very important at the time when some people are criticising children for lack of literacy and lack of care about how they express themselves on paper. Well, it's a very convincing effort this time. I hope it's a sign of better things to come. Is it? Yes. Promise? Yes, sir, I promise. Right, well done. Thank you very much. And finally, Sam. Just in time before the bell. Come on, Sam, quickly. You had a bad week last week, didn't you? You went right down. But this week you're much better again, so we'll mark that with a nice reward. Okay? Well done.
truly thankful. Det finns idag cirka 3000 så kallade independent eller oberoende skolor runt om i England. Skolor som tar ut avgifter men som också kan styra över sitt innehåll på ett annat sätt än de statliga skolorna. Antalet studerande är cirka 500 000 eller 7%, varav ungefär 100 000 är internatelever. I like it because in the evening you can be with your friends and you can do lots of activities in the evening. If you're a weekly boarder, it's quite nice because it teaches you to be independent, and you can just, after the week is over, you can go home and see your parents and come back here again. Quite a nice system. Collage 1, j'ai 16 ans. Collage 2, j'ai 8 ans. Qu'est-ce que c'est, Richard? C'est un bateau. C'est un bateau, très bien. Ah, difficile ça. Qu'est-ce que c'est ça? Manteau? C'est une tasse. You're looking at this now and thinking, well, that's easy enough. That's a fairly big, thick piece of paper. If you watch carefully, that won't even support its own weight at the moment, let alone 100 grams. So you've got to think in your pairs how that could be solved quickly. Do you teach in another way at the boarding school than in a state school? Yes, despite the fact that this system has some attractions, smaller groups for one, one has also to bear in mind that as all these children here come from parents who are paying for the system, I think inevitably most of the children feel that pressure from home. They know that it matters to their parents to actually succeed. Generally, the staff in this system work much harder, generally, mainly because they get the feedback. You see, if you're dealing with children that actually are all the time wanting to learn, keen to learn, that inevitably keeps you going. It's very tiring, that. Oh, this looks very tricky. 60. Whoa. No, I don't think that one's going to pass. Good idea that, but still very weak at the ends. Bit of both. Rioting and... Oh, you're one of the rioters. Dyslexia. All right, Edward. Good news and bad news. It cancels each other out, is it? Mark? Yes, sir. Good lad. Okay, creative writing, well done, and spelling. Hannah, untidy form area, dorm area, and disobedience. I won't ask all about that. One black, that's not very good. Where was that, in the classroom? In the corridors. In the corridor, right. Good news. There seems to be quite a lot of blacks for various things. Anybody tell me what he's getting them for? The teaching here is geared to their common entrance examination, which they take at 13. And I think here the children are pushed a lot more than in the state system. So, you know, a 12-year-old here would be at a slightly higher standard than some children in the state system. And obviously a lot more of the teaching is individual on a one-to-one basis, and we can help each child with their own individual problems. In a boarding school, the friends that you make tend to be friends that you keep, you know, for a long, long time afterwards, because we're living here together, well, living in a boarding school together and working together. It tends to cement relationships. Parents are looking for not only individual sports, but also team sports. And I feel here we offer a great variety for both the boys and the girls. Att vara dagelev här kostar ungefär 45 000 kronor för läsårets 3 terminer och för internatelever cirka 60 000. Yes, it is quite expensive, and most people in Britain probably could afford it. But because my husband has an overseas salary, it's not a problem. But it is difficult, and we're lucky to have the choice of which school to send our children to. They learn to be independent. They learn to look after themselves.
They learn to get on with other children, and I think and also they can do so much more. I like boarding because I have friends to play with and things to do with my friends all the time. For example, I can swim, which is good because at home I just get bored. Another good thing is I don't have to travel to school, but I still get to see my parents at the weekends. My day is organised for me, so I don't have to worry about that. My mum and I think the best thing about boarding is that you learn to look after yourself. The one thing I don't like about boarding is that the food isn't as good as home. That is why I give 9 out of 10 for boarding. Why did you write this article? Well, in the paper it said that boarding was getting out of fashion. So I was writing back to say that it wasn't getting out of fashion. 1, 2, 3, 4. Ja, där såg vi 4 kända konstverk, lätt retuscherade i och för sig. Hoppas ni la märke till dem, annars blir det fler chanser längre fram. För det ska bli en tävling av det hela så småningom längre fram i höst. Och nu åter till tablån. Vem tar ansvar för vår glob? En del tror förstås att det skulle gå bättre om vi kvinnor fick en större del av ansvaret. Men dit är det fortfarande långt. Vi ska i alla fall titta på ett program om kvinnohistoria och det handlar om när västvärldens kvinnor fick rösträtt. När fick vi rösträtt i Sverige, Gun? Det vet jag, det fick vi 1921, men vi var ingalunda först med det. Det var alltså på våra mormödrars tid. In 1958, for the first time, cameras recorded the official opening of the British Parliament. But the event was marked by another precedent too. For the first time in history, peeresses took seats in the House of Lords. The issue of introducing women into the House of Lords was hotly debated to the very moment of their entry. We don't particularly want to have women in the House, but there's just no justification for not having them. I do feel that women in politics are fundamentally unfeminine. I feel that women do many excellent jobs of work, many of which they can do far better than men. But to my mind, the introduction of women into politics, into the House of Lords, is unfortunate. In Victorian days, women's place was in the House.
but not the House of Commons or the House of Lords. 60 years ago, women didn't have a vote. Queen Victoria herself spoke up sharply about what she called the mad, wicked folly of women's rights. But beneath the serenity of turn-of-the-century England, social and political changes were taking place. More and more schools and colleges for women were opening up in England, United States, and Canada. Some of these had high academic standards. But by and large, the young ladies were herded into boarding schools to learn to be polished, refined, cultured, and skilled in the arts. It was not considered ladylike to be too inquisitive about the world or its problems. Indeed, as late as 1912, the president of Harvard said that women were physically too fragile to stand the pace of university. After finishing school, the well-to-do were sent on the grand tour of Europe, where, properly gloved and parasoled, they might gaze at the art treasures of the past and feed the pigeons in a Venetian square as became ladies in a gracious, elegant world. The young woman returned, poised and confident, probably a good conversationalist, but more important, a good listener. Her sports might include the gentle game of croquet, but was more likely limited to a stroll in the park. Strenuous athletics, like rouge and lipstick and politics, were considered unladylike. The social graces prepared her for her ultimate role of wife and mother in a comfortable home, well staffed with servants. But if she didn't get married, and wished to or had to earn her own living, she had only the narrowest opportunities if she was to remain respectable. She could go on the stage if she had the talent of a Sarah Bernhardt or a Jenny Lind. She could be a nurse in the romantic tradition of Florence Nightingale. She could be a telephone operator, for new inventions were opening up a few new jobs for women. She could be a stenographer if she could learn typing and shorthand. She could be a school teacher, for working with children was considered natural for women. And of course, she could be a governess for the children of the wealthy. These were all respectable jobs for nice young ladies. But at the other end of the economic scale, for women who could not afford the luxury of 19th century respectability, work was no novelty. The Industrial Revolution, which was to bring about the emancipation of modern woman, at first provided her mainly more hard work, long hours, and poor pay. This was the lot of the factory girl, and there were hundreds of thousands of these girls, receiving 1/3 or 1/2 the wages paid to men for similar work. And work was not confined to the factory. Among the working classes without servants, the housewife's existence was one of almost unalleviated drudgery. There were no labor-saving devices. Families were large and wash day was sweat day, heating water in a copper boiler, bending over washboards, wringing out clothes, and pushing a 5-pound hand iron as much as 2 miles before the family wash was finished. In the homes of the wealthy, these harsh realities existed only below stairs. Above stairs, the tea party and the fashionable at home were the social rights of the age. Help was cheap, so the lady could spend most of her life in boudoir or parlor, indulging those Victorian fancies which had been the basis of her finishing school education. Why should she worry about political rights? As Dr. Samuel Johnson had said, nature has given women so much power that the law has very wisely given them little.
And yet it was from within this very group, with their servants and their stately homes, that the revolt of the women had its beginnings. Starting in 1792 with Mary Wollstonecraft's A Vindication of the Rights of Women, and later in John Stuart Mill's The Subjection of Women, the intellectual basis for their demands had been outlined. The revolt in England began slowly and quietly, with pickets and pamphlets. People who owned property, they said, should have the vote regardless of sex. Eminent women like Crystal Macmillan spoke up before the British House of Lords. Bills to enfranchise women went before the House as early as 1867, but without success. In 1897, scattered groups of non-militant suffragists united in the National Union of Women's Suffrage Societies. But 6 more years of speech-making and petitions brought them very little closer to their objectives. By 1903, a group around Mrs. Emmeline Pankhurst and her daughters felt that more energetic action was needed to gain their ends. They broke away from the National Union to form the Women's Social and Political Union. These militant and dedicated women, led by Christabel Pankhurst, Flora Drummond, and Mrs. Pankhurst, were out to make history. They held meetings in public squares, drawing rooms, halls, schools, and chapels, at street corners, and on village greens. These were missionary meetings, and they brought in thousands of new converts. Processions miles long marched through London streets. They chalked their slogans on pavements, paraded in sandwich boards, sold their newspapers on the corner, picketed the House of Commons, and flooded the streets with leaflets and handbills. Having advocated militancy, they could not hold back, but few people realized at the time to what lengths the suffragettes would go. When the Asquith government again refused to vote in 1912, England got a shock. They burned houses, poured acid into mailboxes, broke windows with hammers, threw a hatchet at the Prime Minister, and stormed Buckingham Palace. The reaction of the authorities was instant and vigorous, yet it served only to excite public attention. The ladies courted arrest and were obligingly carried off to jail. In one period of 5 days, 124 were arrested. The Pankhursts went to prison many times. In court, they refused to pay fines, preferring jail terms. "I want to be tried for sedition," Mrs. Pankhurst cried. And these trips to police court and prison dominated her life. "We were no longer a family," her daughter Sylvia wrote. "The movement was overshadowing all personal affections." The authorities intensified efforts to subdue the unruly suffragettes, and the women struck back with a new and terrible weapon, the hunger strike. When officials tried to feed them forcibly, they resisted. So women were released before they starved to death, then popped back into prison again when they regained their health. This cat and mouse act, as it was called, brought more protests. Outside prisons like Holloway, well-bred young ladies now marched proudly bearing the symbols of their jail terms. In 6 years, Mrs. Pankhurst and her followers succeeded in bringing the cause of British suffragettes to the attention of the world. Across the Atlantic, the movement in the United States had started in 1848, when Elizabeth Cady Stanton had drawn up a Declaration of Rights for Women. Susan B. Anthony and Mrs. Stanton led the fight for women's suffrage for the next 50 years. By 1905, Mrs. Carrie Chapman Catt
and Dr. Anna Howard Shaw had taken up the national struggle. Almost as many men as women supported the cause. There was no violence, and the only arrests came from charges of obstructing. But public opinion was divided, and the fight of the suffragettes hit the front pages regularly. In Canada's prairie provinces, a strong movement for women's rights was led by such women as Mrs. A.V. Thomas, an outstanding feminist, and Nellie McClung, a well-known novelist and a gifted speaker. They managed to push the issue of votes right into the center of the political arena. And while the issue confused and embarrassed politicians, the general public settled back to enjoy the fracas. Early motion pictures had a field day with the suffragettes. Movies may have made light of the suffragette movement, but they were made by men. The women were in deadly earnest. In England, the fight went on with ever-increasing intensity. The Suffragette, published by Christabel Pankhurst from exile in France, had long since become must-reading for young ladies. And now the stage was being set for inevitable tragedy. June 4th, 1913, the running of the Derby. Emily Wilding Davison, a militant suffragette, threw herself under the hooves of the King's horse and was killed. And the movement had a martyr. In the funeral, thousands of women dressed in black and purple and white followed Miss Davison's casket from Victoria to King's Cross. And as always, the banners and the standards, the pamphlets and the leaflets exhorting the government to give women the vote accompanied the mourners. Mrs. Pankhurst's carriage was in the procession, but it was empty. She herself had been arrested under the Cat and Mouse Act, just as she stepped into it. With these incidents, and with others like them, bombings and vandalism and arson, all by women, the suffragette movement reached a fever pitch.
Yet the suffragettes, by their own militance, had driven the government to a point where it could not give in gracefully. How can you give in to lawbreakers? The situation had reached a deadlock. And then, unexpectedly, the deadlock was broken. The outbreak of war changed everything. Suddenly, the suffragettes abandoned their demands for the franchise, and women who had once harangued men for the vote now harangued them to join His Majesty's forces. Mrs. Pankhurst's followers, who'd once paraded in the cause of suffrage, now paraded in the cause of the victory loan. Mrs. Fawcett of the National Union urged, "Let us prove ourselves worthy of citizenship, whether our claim be recognized or not." Militants and non-militants agreed and went to join the Land Army or the Red Cross or other branches of the women's services. Suffragettes still in jail were pardoned, and Mrs. Pankhurst and her followers toured the country making recruiting speeches. The women were as militant as ever, but the militancy was channeled into the war effort. The First World War took many young women from the sheltered comfort of their homes and private schools and put them in frontline hospitals and overseas camps in face of real dangers. Many went down in hospital ships. Others were killed in air raids. The nurses who died in the bombing of Etaples were buried under crosses marked "Killed in Action." Perhaps the first time in history such an inscription appeared on a woman's grave. The war put England's economic and industrial system under severe strain. While production of food and material had to be increased and increased quickly, Germany's submarine fleets had choked off many lines of supply. Men were needed in growing numbers for armed service. By 1918, more than 4 million men were under arms. This wholesale withdrawal of men could have crippled the country, but it didn't, because women stepped into the jobs they left. On farms and factories and the services and at every hand, these women exploded the old myths of weakness, frailty, and irresponsibility. And they proved that they had the strength, the courage, and the discipline to do men's work. They were exhilarated by their indispensable role in the struggle. A new sense of freedom and equality fired them with new power. Men and politicians were astonished and impressed by all this. And from the Pacific coast to the North Sea, things began to happen on the now quiescent front of women's rights. By 1915, Finland, Norway, Iceland, and Denmark had joined New Zealand and Australia in extending the franchise to women. In the autumn of 1916 in Britain, reform of the franchise laws was begun. By now there was no doubt about women's right to the ballot. Prime Minister Asquith, previously its most powerful opponent, now supported it. And while the government was working out the terms,
the women forged ahead in their new busy world. They mastered more and more industrial techniques and even learned the mysteries of the new flying machines. In 1917, the United States entered the war, and the women of America followed the example of women in England and Canada and marched off to war. Within 15 days after the declaration of war, the government appointed a committee to coordinate the women's war activities. At the head of the committee were the two most outstanding American suffragettes, Mrs. Carrie Chapman Catt and Dr. Anna Howard Shaw. Many went into the services themselves. Many more replaced men on the home front. When the Navy ran short of clerks, the Secretary, Josephus Daniels, cried out, "Is there any law that says a yeoman must be a man? Then enroll women." And he enrolled 11,000. Sir Robert Borden, Prime Minister of Canada, said in 1917, "Women have shown themselves worthy to take part in the government of this country. They have thereby made abundantly clear their right to a voice in the government of the country in which they live." On September 20th, 1917, the Canadian government gave the franchise to women directly involved in the war effort. And within a year, the law was extended to include all women over 21. In January 1918, the British House of Commons gave the vote to women over the age of 30. To Mrs. Pankhurst, it was victory, though universal suffrage was still 10 years away. In the United States, the struggle continued after the war, but it was really only a matter of time. With war ended in Europe, the American suffragettes resumed their own private war with the White House. But the opposition was crumbling before this determined feminine onslaught. There were some final demonstrations, a few arrests, but the politicians were climbing on the suffrage bandwagon. Victory came in 1920. Women got the vote on an equal footing with men, and there was jubilation among the suffragettes. With the vote in hand, women plunged into the upcoming political campaigns. In the American presidential election of 1920, women turned up at the polls by the millions. By now, women in 18 countries had the vote, and they began to enter the parliaments of the world. In 1919, Lady Astor became the first woman member of the British House of Commons. 2 years later, in Canada, Agnes MacPhail was elected Member of Parliament, a post she held for 19 consecutive years. Now women began to make their voices heard in international as well as domestic spheres. At the Treaty of Versailles, when the League of Nations was being organized, a delegation of women appealed for recognition. And their agitations ultimately resulted in the establishment of a special committee to study the status of women throughout the world.
One of the first results of the Russian Revolution was universal suffrage. In the new Soviet Union, women were immediately given the vote and equal opportunity to hold public office. The Russian woman became one of the symbols of the Soviet world. Elsewhere around the globe, the battle for rights continued, unrelenting and often embittered. In France, the House of Deputies several times passed bills to enfranchise women, only to meet defeat in the Senate. Then, more demonstrations and posters and pamphlets aimed at women as much as men, for frequently women themselves presented a solid wall of apathy to this new idea. But violent and stubborn as this struggle often was, the pattern had now been set. Equal rights for women was inevitable, although in many cases, it would still take years to achieve. Ja, gamla historiska hantverk, de finner vi snart i utdöende men dock fortfarande vid liv i Isfahan i centrala Iran, det gamla Persien. Katamkari är namnet på en mycket fin intarsialäggning, intrikat och svår. Och guldtrådsmakare hittar vi också, kanske den allra sista, när vi nu gör vårt tredje besök just i Isfahan. Den som vill komma med mig och se den gamla hemlighetsfulla ruinstaden med alla sina kupoler och minareter i blå oförgänglig emalj träda fram mitt i sin melankoliska oas bland fältens vita vallmo och trädgårdarnas röda rosor. Den som vill komma med mig och se Isfahan under strålande majhimmel får vara beredd på långa dagsmarscher med brännande sol i dalarna och iskall bitande vind på höjderna över dessa Asiens bergsplatåer. Det högsta och största i världen som varit människosläktets vagga och nu är ödemarker. Efter århundraden av krig och förtryck återuppbyggdes Isfahan av safaviden Shah Abbas den förste i början av 1600-talet.
Så inleddes en blomstringstid för konst och vetenskap i oasstaden. Filosofer och lärda samlades vid Abbas hov. Isfahan utformades med Koranens paradisstad som förebild. Här i den vitt utgrenade basaren arbetar många olika konsthantverkare och mästare av olika skrån med metoder och mönstertraditioner som förblivit nästan oförändrade i 400 år. Det kungliga palatset som kallas Hasht Behesht, de 8 paradisen, ligger inte långt från basaren. Från den väldiga balkongen bevittnade Shah Abba polospel som han lät anordna framför palatset. De praktfulla innertaken av trä med sina inlagda ornament ger även idag efter 400 år en uppfattning om hantverkarnas skicklighet och uppslagsrikedom. Under arkaderna i närheten har intarsialäggaren, som också han heter Abbas, sin verkstad. اسم این هنر خاتمکاریه و آثار و قدمت تاریخیش حدوداً 800 سال پیش تا الان و از آثاری که از هنرمندان قدیم به جا مونده خاتمکاری مراحل مختلفی داره و ساخت خاتم مجموعه است از انواع چوب‌های صنعتی بعداً به رنگ‌های مختلفی در میاد. استخوان شتر یا گاو مفتول برنزی که تمام این قطعات به صورت مثلثاتی در میاد و به وسیله استادان مجربی با چسب مخصوص به هم پیچیده میشه و انقدر این گلها به هم چسبیده میشن تا خاتم را به اندازه دلخواه ما تشکیل بدن. خاتم به مرحله برش میرسه که با ابزار اره‌های مخصوص آنها رو برش میدیم و به صورت برگه هایی در میاد و انواع و اقسام نقش ها را روی خاتم پیاده کنیم.
Basaren i Isfahan är den äldsta och en av de vackraste i den islamiska orienten. Genom huvudporten från safavidisk tid kommer vi in i en behagligt sval värld som får oss att glömma eftermiddagshettan. I lampornas gula sken glänser försäljarnas mångfald av varor som rent guld. Uppdelningen av hantverkarna i yrkeskategorier och olika handelsgrenar, var och en på egna gator, härstammar även det från Shah Abbas tid. Han lät också nyuppföra delar av basaren, medan den äldre delen härstammar från förra årtusendet. Smeder, krukmakare, sadelmakare, skräddare och skomakare tillverkar sina varor eller reparerar gamla saker. Ingenting kastas bort. Allting kommer till användning igen. I tehuset strax intill går vattenpipan runt. Kärror eller bärarnas ryggar är de enda transportmedlen i de trånga gränderna. Stora delar av staden är ett nätverk av kupoler och valv av sten. De skyddar människorna mot hetta och sandstormar. Innanför murarna pågår handel och hantverk som utgör centrum i den stolta staden. Isfahan, Nestfedjaham. Isfahan är halva världen, lyder ett gammalt talesätt från Shah Abbas dagar. Så betraktade stadens invånare sin stad på 1600-talet. Guldtrådmakaren är den siste i sitt skrå. و این کارم قدیمی است و 400 سال پیش از این تالا را من شنیدم بوده است و داشتم کار میکردم که حالا به این رسیده است که من یک نفر هستم. نقره خالص آب میکنیم، شمشش میکنیم، بعد اینه گردش میکنیم، بعد از گرد کردن سونش میدیم، سونش که زدیم بعد ورقی طلا را روش میچسبونیم، بعد میدیم به آهنگر این 35 سانت است، 2 مترش میکنه، بعدش میده به ما میذاریمش تو آتیش، نرمش میکنیم توسط اون چرخ، باریکش میکنیم تا میاد به اینجا بقیهشه تا همجور میاد تا اینجا، بعدا بیاد به این باریکه میشه.
اینجا پهنش میکنیم. این حالا 800 میلیمتر است. این وقت 600 بهش پهن میشه. این میشه قطبش 200. چرخی گلابتون پیچیده. این ابرش هم اینجا میاد از این ور بیرون. این پیچیده میشه. این نقبه ما میدونیم. این نقبه پیچیده میشه. این میاد اینجا گلابتون میشه. این هم عشتش هم به تموم شده میشه. شاید مالی 200 سال پیش از این باشه. اما اینش که من یادم میاد یه مردی سرش کار میکرد 80 سال 90 سال داشت. این عمرش رو کرد بعدم 50 سال اسمان شد. اینش ایران بلاوتون رو تحویلین آقایون میده زرین بکنم. شمس علی هستم و 58 سال از عمرم رفته. از 8 سالگی پدرم منو بردم برای استاد مهدی پور نقشبند که ضریباف بود و اون از پدرش یاد گرفته بود، باز اون از پدرش یاد گرفته بود. زری هم یکی از اون کارهای سنتی که از قرنهای سال تأسیس شده است و هنوز همون سنت قدیمیش رو حفظ کرده است. یعنی به همون حالتی که قرن چندین سال پیش از این داشته است همون به همون حالت باقی است. کار ضریبافی اول طراح روی کاغذ نقشه طرح نقشه را پیاده میکنه. بعدا طرح را روی نقشه میکشه. پس از کشیدن طرح رنگ آمیزی میشه. بستگی به اون نقشه داره، یه رنگ باشه، 10 رنگ باشه، 6 رنگ باشه. نقشبند نقشه رو میذاره جلوش و حساب میکنه و مشکی رو از مشکی سوار میکنه، قرمز از قرمز، زرد از زرد، سرخ از سرخ، گلابتون رو و وسط اینها نخ کشی میکنه و سر نخها رو به هم گره میکنه. اون آقایی که اون بالا نشسته به نام آقای شیخان روی ترتیب روی حساب نقشه رو میکشه و اون نخی که بسته است به اون زها از اون طرف هم به چله بسته شده است نقشه را از کار سوا میکنه. یعنی اوناش که نیمخن پایین است این نقشه میاد بالا و بافنده‌ای که پایین است وقتی
که میبافد ماکو رو رد میکنه از تو اون نقش ماکو رد میشه و زیر کار که پشت زری باشه تولید نقش میکنه. Och nu för alla de som kan det allra minsta lilla engelska, till exempel alla barn som just har börjat med engelska i skolan. Massi och hans vänner, de fortsätter jakten på den otäcka trollkaren. Which way did they go? Did they go this way? Did they? This way? Did they go this way? No, they didn't. No. Did they go that way? Did they? Perhaps they went that way. That way. Yes, they did. Bimbo went that way. Kovacs went that way. Amanda went that way. Let's go that way too. Come on, Muzzy. Are you all right, Muzzy? No. I'm very hungry. Well, we can't stop now. Come on. Oh, Kovacs, I'm tired. Let's stop here. Be quiet, Fimbo. Look, there's a road and cars. One of the cars can take us. Wow, great idea. Of course it's a great idea. Now, look in that basket. We can put those clothes on. What about this? No, it's too long. You're not tall enough. I'm taller than you. Good morning. We're making a new clock. This is the old one. I want a bigger one, please. Bigger than that. Let's see. Is this big enough? That's too big. I want a smaller one than that. Let's see. This one's
bigger than your old one. Yes, it is. Oh dear, it's too heavy. He can carry it. He's stronger than me. Thank you. Now we need 2 hands for the clock. What about this? Let's see. No, this one's too long. I need a shorter one. Yes, this one's better. Thank you. Now the other hand. This looks too short. Take this one. Yes, it's better. Right, we are taking the shorter long one and the longer short one. Ah, I see. How about a hat? Let's see. I think this one looks nice. What do you think? I think it looks awful. Awful. It's not big enough. Ah, this one's better. Wait, Kovacs. Look. Ah, that's better. Now, let's go. Thank you. This is my daughter and her baby. What's the matter, Muzzy? You look ill. I'm not feeling well. What is it, Muzzy? I'm very hungry. Stay here, Muzzy. I'm going to get some clocks for you. I need my black box too. Get my black box. Och nu, mina damer och herrar, och gärna ungdomar och barn också, startar bandspelaren, för här kommer lektion i quickstep. Hej igen och välkomna till det 10:e programmet i vår serie om sällskapsdans. Idag kommer vi att lära er snabb foxtrot eller quickstep. Namnet quickstep kom till redan 1924 och omkring 1927 när Frank Ford och Molly Spain vann en quicktime foxtrot och charleston-tävling i London, så blev namnet ändå mera accepterat. Quickstep är också en blandning av snabb foxtrot och dansen charleston. Det är 2 danspar som i första hand är ansvariga för utvecklingen av quickstep. Är Frank Ford, Molly Spain och Alec Miller och Phyllis Saylor. Jens och Maria kommer nu att visa er grundstegen i quickstep. Varsågoda Jens och Maria. Då ska vi se vad det var Jens och Maria dansade för oss. Först så börjar de med ett inledande steg. Jens med vänster fot, Maria med höger fot. Nu, långsamt. Därefter kommer de att dansa
4 steg av en kvartsvändning där det fjärde steget för Jens är sidan något bak och det fjärde steget för Maria är diagonalt fram. Nu, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Sen så fortsätter de in till ett progressive chassi där det sista steget för Jens är sidan något fram och för Maria sidan något bak. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Nu fortsätter de in till ett framåt lockstep och första steget dansas nu utanför Maria på hennes högra sida. Medan det andra steget för Jens dansas diagonalt fram och för Maria rakt bak. Nu. Långsamt, snabbt, kryss, långsamt. Därefter fortsätter de in till 3 stycken steg av en högervändning. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt. Och sedan så steg tippelchassi in till steg 4 som de stoppar. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt, stopp. Och avslutar med 2 till 5 av lockstep. Nu. Snabbt, snabbt, långsamt. Och så repeterar de samma sak igen. Första steget är nu utanför Maria på hennes högra sida. In till 4 steg av en kvartsvändning. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Och därefter progressive chassi där det sista steget var för Jens sida något fram, för Maria sida något bak. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Och nu in till ett framåt lockstep där första steget dansas utanför Marias högra sida. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Och sedan in till 1 till 3 av en högervändning. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt. Och in till ett tippelchassi där de stoppar steg 4. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt, stopp. In till 2 till 5 av lockstep. Nu. Snabbt, snabbt, långsamt. Nu visar de oss det här en gång till, men jag instruerar bara rytmen. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Snabbt, snabbt, långsamt. Och snabbt, snabbt, långsamt. Och en gång till. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Och snabbt, snabbt, långsamt. Snabbt, snabbt, långsamt. Nu ska Jens och Maria dansa det här en gång till för oss. Men den här gången kommer de också att lägga till Charleston-steg. Och de kommer också att visa oss en ganska gammal figur. Faktum är att den är redan i början av 1900-talet. Det är Twinkle. Varsågoda, Jens och Maria. Ja, det var vad vi hade att visa er om quickstep. I nästa program då kommer vi att visa er tango och en lite mer utvecklad version av tango än den som ni såg i det förra programmet. Glöm inte att titta då. Hej då!
Ja, apropå den här danskursen så har vi faktiskt fått ett par brevförfrågningar. Från vad? Ja, det är Sonja Ruta och Marietta de Koster som har skrivit. Ja, de är bekymrade för de har missat några avsnitt. Och nu undrar de om man kan köpa hela kursen som ett bandpaket från oss. Kan man inte det? Nej, det kan man inte tyvärr. Men tröst gives, för den 13 december, själva Lucia-dagen, så börjar vi sända hela kursen i repris. Och då kan de ju banda själva. Och det var allt för idag. Men nästa söndag kommer UR-Akademin tillbaka. Och då ska ni veta, då ses vi från ett höstfagert Gotland. Till dess ska ni ha det riktigt bra. Hej så länge. Hej då. Ja, det vet jag. På torsdag är det ärtsoppa och pannkaka. Och på tisdag är det bruna bönor. Nej, jag menar på TV. Jaså? Jo, då är det dagis-TV från Utbildningsradion 9:30 i kanal 1.